Okay, so now we will go with some spoken rules. The first and foremost rule we're gonna learn is as well as. How to put it in a sentence as well as. Now, first, let me know that what is the meaning of as well as? as well as মানে সেই সাথে Yes. সেই সাথে অথবা আমরা মাঝে মধ্যে বলে থাকি পাশাপাশি এটাও ওইটাও, ওই তো রাইট? এটা This জি and ম্যাম এটাও নিব ওইটাও নিব। আচ্ছা, সো এটা আপনারা স্ট্রাকচারাইজেশনস করবেন কিভাবে? You can write down the rules, which is structure as subject, verb plus adjective or noun বা pronoun। ঠিক আছে? adjective, noun, pronoun। adjective or noun or pronoun। ঠিক আছে, কি বললাম? subject, verb, adjective or noun or pronoun plus as well as plus adjective or noun or pronoun or extension। ওকে, তাহলে আমি প্যাটার্নটা কি বললাম, এবার আমি একটা সেন্টেন্সে যাই তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ম্যাম সেন্টেন্সটা কি এইরকম নাকি হ্যাঁ, আই আমি লাইক বলছি। ওকে, মেয়েটি সুন্দরী এবং সেই সাথে বুদ্ধিমতীও। সো এবার আপনারা সাজান The সেন্টেন্সটা। girl is beautiful as well as intelligent. বিউটিফুল অ্যাজ Very ওয়েল অ্যাজ good. ইন্টেলিজেন্ট সো এখন আপনি কি দিলেন? দ্য গার্ল ইজ সাবজেক্ট, is verb, beautiful is adjective, as well as then you are going also with intelligent, which is also an adjective. So এটা আপনার একটা রুলস হয়ে গেল। তাহলে আমি কি বললাম? subject, verb, adjective or noun or pronoun plus as well as plus adjective or noun, pronoun or object or বাকি যেটাই আপনি বলেন। Okay, so is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. The girl is as well as you. The girl is adjective কোথায়? You didn't put any adjective or pronoun here. The girl is like as well as you. No. Is like কেন হবে? Like is a verb here, মতো। You are taking as it. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। Let's go to the next rule. ম্যাডাম এটা কি হবে তাহলে? একটু ক্লিয়ার করে দেন। হ্যাঁ? What will be right sentence? Anyone would like to give something key in front of Adjective. it as well as এর আগে কিছু দিতে হবে as well as এর পরে কিছু দিতে হবে। When you are saying that it is like me, you have to say the girl is like me, that's all. মেয়েটি আমার মতো, the girl is like me. As well as her. Okay. I got it. Okay, so your next rule is for how about. How about কেমন হয়? How about কেমন হয়? How about? How about? How about? Okay. Okay, How so about? okay, wait, let me finish. Okay, the structure is how about plus verb এর সাথে ing plus extension. How about plus verb এর সাথে ing plus extension. That means আপনার how about এর পরে আপনার verb এর সাথে ing যোগ করতে হবে। If I say কম্পিউটার শিখলে কেমন হয়? How about learning computer? Very good. Computer. Computer. C-T-E-R. দেখেন চারটা জিনিস Computer. এখানেই আছে। C-P-T-R. Computer. Okay. So এখন কফি খেলে কেমন হয়? How about having a cup of coffee? Oh. How about এখন having a cup of coffee? এখন Oh. কফি খেলে কেমন হয়? How about having eating coffee now? Yes, very good, mashallah. Okay, how about having coffee now? How Yeah. about having How coffee about now? having coffee You now? don't need to say a cup of coffee. You can say a cup of coffee, but don't say a coffee. A coffee কখনো আপনার a বা n দ্বারা তুলনা করতে বা মেজারমেন্ট করতে পারবেন না। Okay?
You can say how about having a cup of coffee now. অথবা how about having coffee now. ঠিক আছে? Ma'am, how about having a cup of coffee now? Yes. Okay, you are asking me? Okay. Okay, let's go to the next one. Feel like. Feel like. আমরা ইচ্ছা করাকে সাধারণত কি বলে থাকি বলেন তো? Feel. ওকে, তার মানে ইচ্ছা করাকে আমরা কি বলতে পারি? Feel like. Feel like. Feel like. ঠিক আছে, feel like. কোনো কিছু ইচ্ছে করলে feel like ব্যবহার করব. Okay, now let's put it in a sentence. Structure will be subject, feel like, verb plus ing plus extension. কি বললাম? Subject, feel like, verb plus ing, extension. Now, এটা আপনারা আরেকভাবে মনে রাখতে পারেন যে feel like এর পরে আমার ing টা কি আদৌ I can remember it or not. So দেখেন, চিন্তা করেন feel like এরপরে আপনি যে ভার্বটা দিবেন সেটাও একটা ভার্ব হচ্ছে। সো আপনার পরপর দুটো ভার্ব একসাথে পড়ে যাচ্ছে, তো এট দ্য লাস্ট অফ ইট সেকেন্ড ভার্বের বেলায় ইউ হ্যাভ টু অ্যাড আইএনজি। আমরা নর্মালি তো তাই জানি, তাই না, যে আমার ভার্ব যখন দুটো থাকে উই হ্যাভ টু অ্যাড আইএনজি। সো আপনারা এভাবেও মনে রাখতে পারেন যে সাবজেক্ট প্লাস ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এন্ড এক্সটেনশন। নাও লেটস গো। প্লিজ আবার রিপ্লে করলে ভালো হতো, আমি একটু সাবজেক্ট প্লাস ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন, or you can say object and something else. যেমন আমি যখন বললাম আমার খেতে ইচ্ছে করছে, I feel like eating. I very feel good, like eating. very good. আচ্ছা, তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে? Do you feel like eating? Do you feel like eating? Do you feel feel like eating? Do you feel like eating? আচ্ছা, আমাকে বলেন সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করার কয়টি ওয়ে আছে? How many ways চারটি are ম্যাম। there? চারটি? Tell me. What are the দুইটি negative, positive, interrogative, assertive. what was my question? I asked how many ways you can make an interrogative sentence. How many ways are there? WH question or auxiliary verb. Thank you, Likhon Bhaiya good and Ashraf Bhaiya. Yes, Ma'am, Ashraf is complimenting you. Okay, so আমার two ways হচ্ছে আপনার question make করা যায়. One is with WH words and other is with auxiliary verb. So auxiliary verb দিয়ে আপনি যখন make করছেন তখন আপনার খেয়াল রাখতে হবে auxiliary verb then normal sentence structure pattern. Auxiliary verb, subject, verb, object with a question mark. আর WH words হলে সবার আগে কান ধরে টেনে WH ওয়ার্ডসটাকে নিয়ে আসবেন আগে, দেন অক্সিলারি ভার্বের প্যাটার্নটাই হয়ে যাবে। WH ওয়ার্ডস, অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট উইথ আ কোয়েশ্চেন মার্ক। সো এখানে ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং, ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং, ডু অক্সিলারি ভার্ব, ইউ সাবজেক্ট, ফিল লাইক মেইন ভার্ব, or we can say extension in using, eating আপনার এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে। ম্যাম, what do you feel like eating? এটাও তো বলা যায় না। তখন আপনাকে বলতে হবে, আপনি এটাও বলতে পারবেন what do you feel like eating, তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে, তখন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আপনার ডিফারেন্ট হবে। তাহলে do you feel like আর হলো what do you তোমার কি feel? খেতে ইচ্ছে করছে, আপনি দেখেন দুটোর প্রশ্নের কিন্তু টোন আলাদা। তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে, মানে ওয়ার্ডটা যখন আমরা ইউজ করব তখন মানে একটু বিস্তারিত বোঝাচ্ছে যে খেতে হ্যাঁ ইচ্ছে দেখেন করছে আপনি মানে একটু জোর খাওয়া। টোনটা চেঞ্জ করবেন। একটাতে আপনি ইচ্ছা করছে কি এমফাসাইজ করছেন, তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে, কিতে এমফাসাইজ করেছেন। এটা এখানে কি হবে দীর্ঘিকার দিয়ে, এই জন্য ব্যাস কম হবে।
Okay, so sometimes our tones also matters. এর জন্য আমি বলি whenever you are reading or speaking something আপনার expressions গুলো ঠিক রাখবেন, tones গুলো ঠিক রাখবেন. Okay, so now let's go with the next one. Okay, keep টিপ রাখা করতে থাকো বা যেতে থাকো, ওকে যেতে ঠিক থাক আছে, করতে থাকো যেতে থাকো, বা আমরা বলি না তুই keep going হ্যাঁ তুই করতে থাক বা যেতে থাক. ইয়েস, কিপ গোয়িং, ভেরি গুড. ইয়েস, সো এই যে প্যাটার্নটা কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছেন. কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, অথবা আপনি পরে লিখতে পারেন কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি কমা, ঠিক আছে, কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি কমা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ইন এনি ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন. কি বললাম? কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি comma plus comma, yes, plus subject ভার প্লাস plus সাবজেক্ট verb এর any form then extension. যেমন এখন আমি যদি বললাম লেগে থাকো তুমি জিতবে, keep touching you হ্যাঁ? will লেগে থাকো, টাচিং করব, লেগে থাকো, লেগে থাকো keep staying, keep staying, staying keep staying you you will will win win. Yes, কমা দিতে হবে, keep staying, Yes. কমা you will win, যেহেতু জিতবে you will win. Okay, যেমন নামাজ পড়তে থাকো সকল সমস্যার সমাধান পাবে. keep praying keep it up হয় না, keep it up keep praying এটা Keep করতে praying. থাকো, কন্টিনিউয়াস প্রসেস. হ্যাঁ বলেন, সকল সমস্যার সমাধান পাবে. Keep you praying. will The solution of you all will problems. Very Get good. You all will get solution. solution of all problems. পাবে বলেছি, so You you will will all get problem. solution of all you problems. would get solution all problem Mhm. Problems of all problems problems. Yes. Okay. So now we will go with এটা আমি আপনাদেরকে এই ম্যাম গত এখানে এস টা কি কারণে যুক্ত হলো প্রবলেমস সকল সকল সমস্যা। সমস্যা, সকল অনেক সমস্যা। সমস্যা মানে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে নাকি সকল সমস্যা সকল সমস্যা প্লুরাল. প্লুরাল আচ্ছা, ওকে, এবার আমাকে বলেন প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনাদের একটা টার্ম পড়িয়েছিলাম which is used to, মনে Yes. আছে? ইয়েস ম্যাম ওকে, সো এই used to টা আমাদের সবারই মনে আছে, রাইট? ইয়েস used Yes, to ma'am. দ্বারা আমরা কি বুঝিয়েছিলাম? হ্যাবিটস, রাইট? used to দ্বারা অভ্যাস। হ্যাবিটস বুঝিয়েছি. অভ্যস্ত এখন অভ্যস্ত বলতে আমাদের কি হয়? প্রেজেন্ট হ্যাবিটও আছে, পাস্ট হ্যাবিটও পাস্ট আছে, আছে তাই না? সো পাস্ট হ্যাবিটের মধ্যে আমি নরমালি কি ইউজ করছি? used to প্লাস v1, রাইট? v1 ইয়েস আর যখন আমি কন্টিনিউয়াস মানে প্রেজেন্ট হ্যাবিট ইটস গোইং অন, তার মানে ing আমি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস used to প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করছি. ওকে, ওকে, সো লেটস গো উইথ যে আমরা মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে আমি যদি পারতাম, আমি যদি পারতাম, if I can if I I wish I I wish could, I wish I could. I আমি wish I যদি could পাখির মতো উঠতে পারতাম, I wish I wish I could fly. I হ্যাঁ, I wish fly fly as বা bird. fly bird. like a bird. I wish Fly I like could a fly bird. like a bird. I wish I fly like a bird. হ্যাঁ, আর এটাতে বলেন তো লাস্টে কি সাইনটা হবে? Exclamatory sentence. ভেরি গুড. সো এই যে তার মানে আমি যদি এটা হতে পারতাম, আমি যদি ওইটা হতে পারতাম, সো এটাকে আমরা বলবো I wish I could. I wish I could. I I wish wish I I could. could I could. Very good. I wish I could এর I পরে wish ভার্বের I বেস ফর্ম could দিব, যেহেতু আমার কি জানি মডেল অক্সিলারির পরে সবসময় আমাকে কি দিতে হয়? রুট ওয়ার্ডটা দিতে হয়. ম্যাম সো দিস, হ্যাঁ উড লেখা যাবে না? হ্যাঁ, উড I wish I would.
Go there. I wish I would fly like a bird. No, could. উঠতে পারতাম, পারতাম কথাটা বলেছি দেখেন। পারতাম। কিছুক্ষণ আগে পড়ে এসেছি আমরা। পারতাম। রাইট? একটা পারির জন্য আমরা ইউজ করেছি ক্যান, আর পারতামের জন্য ইউজ করেছি could. কুড থাকতামের জন্য হলো উড Okay, so now let's go with, okay,